Good morning, everyone. Hope you are all doing good. Welcome to the lecture series on readings on Kerala. This is the common course for the second semester students of University of Calicut. We discuss a beautiful poem titled Kutipuram Bridge by Edasseri Govindan Nair today. This is in fact the 10th lecture in this series. If you are watching my lectures and if you find it useful, please give me support and inspiration by liking the channel. Please share it maximum with your friends. Let us just look at the biographical details of Edasseri Govindan Nair today. We will use both English and Malayalam. Let's just read the biographical details given in the textbook. Edasseri Govindan Nair, 1906 to 1974, is a renowned modernist poet and playwright of Kerala. Voracious reading, self-learning of languages like English and Sanskrit, and the fellowship with contemporary scholars like Kuttikrishna Marar and Nalapat Narayana Menon furthered his literary endeavors despite a lack of formal education. മലയാള കവിതയിൽ കാൽപ്പനികതയിൽ നിന്നുള്ള വഴിപിരിയലിന് തുടക്കം കുറിച്ച കവിയും നാടകകൃത്തുമാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും ആർത്തിയോടുകൂടി അഥവാ അത്യാർത്തിയോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘമായിട്ടുള്ള വായനകളും ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ സ്വയപ്രയത്നത്താൽ പഠിച്ചെടുത്തതും കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ, നാലപ്പെട്ട് നാരായണ മേനാൻ തുടങ്ങിയ സമകാലിക പണ്ഡിതന്മാരുമായുള്ള അടുപ്പം, ഇവയെല്ലാം ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ സാഹിത്യ പരിശ്രമങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. He worked as an advocate's clerk at first in Alappuzha and later on in Ponnani till his demise. Edasseri was associated with various literary and cultural forums like Kerala Sahitya Academy, Kerala Sangeeta Nadaga Academy and Samasta Kerala Sahitya Parishad, the Sahitya Pravartaka Cooperative Society, Kerala Sahitya Samiti and Kendra Kala Samiti. He was influenced by the ideals of Mahatma Gandhi and the national movement and also by the socialist ideals. Edasseri is widely perceived as the poet of force and vitality. His poetry always stood for the suffering humanity. He was among the poets who stood for the suffering humanity. He was among the poets who were instrumental in pioneering realism in Malayalam poetry, which till then was predominantly romantic in sensibility. ആലപ്പുഴയിലും പിന്നീട് പൊന്നാനിയിലും ഒരു വക്കീലിൻ്റെ ഗുമസ്തനായി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ജോലി ചെയ്തു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി, സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുതലായ നിരവധി സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദികളുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ശക്തിയുടെയും ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും കവിയാണ് ഇടശ്ശേരി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഭൂരിഭാഗം എഴുതപ്പെട്ടത്. കാൽപ്പനികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് പകരം മലയാള കവിതയിൽ റിയലിസ്റ്റ് സമീപനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ, കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അളകവല്ലി, പുത്തൻകലവും അരിവാളും, ലഘുഗാനങ്ങൾ, കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ, ത്രിവിക്രമന് മുന്നിൽ, തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, കാവിലെ പാട്ട്, ഒരു പിടി നെല്ലിക്ക, കുങ്കുമപ്രഭാതം, അന്തിത്തിരി, ഇവ എല്ലാം. അതിനു പുറമെ ഇടശ്ശേരിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ, കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ഇടശ്ശേരി. ആൻഡ് besides, he has also written some plays, and some of the important plays are Kuttukrishi, Kaliyum Chiriyum, etc. Now, written in the wake of the construction of a bridge across the river Nila, Bharatapuzha, the poem is an expression of the poet's anxiety and uncertainty about the process of modernization and mechanization that is slowly invading the idyllic world around him.
The bridge symbolizes the urbanization happening in Kerala, the beauty around him, Grahalakshmi slowly fading. The poet feels dull ache that cannot fathom, seeing the pristine beauty around him, Grahalakshmi slowly fading, exquisite in images, convey his nostalgia as well as anxieties regarding the onset of mechanization and industrialization. He also fears that alienation from nature will lead to alienation of human beings and ultimate dehumanization. Initially, the poet is proud of the fact that humans have triumphed over nature. Later, this feeling slowly turns to skepticism, and he fears that the taming of the fierce Nila may be lead to its obliteration in future. Kutipuram Bridge is widely acclaimed as one of the first eco-critical works in Malayalam literature. In the subsequent stanzas, he reminisces about his childhood of growing up on the river bank with the river as the playmate. He worries that all that constitute village life, the river, the carver, the people tree, songs of the plowman, etc., will be destroyed by the advances of urbanization. He expresses his concern that humans also will turn into machines in the future, losing all traits of humanity. പൊന്നാനിക്കടുത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് 1906 ഡിസംബർ 23 പി കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിൻ്റെയും ഇടശ്ശേരി കളത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും മകനായി ഗോവിന്ദൻ നായർ ജനിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ കവികളും മറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും വളരെ നല്ല പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് കെ റെയിലിനെക്കുറിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി കവിതകൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി കവിത എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇടശ്ശേരിയുടെ കുറ്റിപ്പുറം പാലം ചർച്ചയായത്. കുറ്റിപ്പുറം പാലമില്ലാത്ത ഒരു ആധുനിക കേരളത്തെപ്പറ്റി സങ്കല്പിക്കാനേ സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. അതേസമയം കുറ്റിപ്പുറം പാലം കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ പദ്ധതിക്കും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പരമാവധി സംരക്ഷിച്ച് വികസനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനൊപ്പം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റിപ്പുറം പാലം കവിതയും ഇടം പിടിച്ചു. 6.5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട കുറ്റിപ്പുറം പാലം നിളയ്ക്ക് കുറുകെ, ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പുൽകി ഇന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. കുറ്റിപ്പുറം പാലം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഷൊർണൂർ വഴിയായിരുന്നു. യാത്രയിലെ കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ദേശീയപാത 66 നിർമ്മാണം സുഗമമായി നടക്കണമെങ്കിലും കുറ്റിപ്പുറത്തെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കുറുകെ ഒരു പാലം ആവശ്യമായി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് 1949 മെയ് 8 കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടതും 1953 നവംബർ 11 പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും. 1954 ഫെബ്രുവരി 21 ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കവി ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കവിക്കുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ കവിതയിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. Kutipuram Bridge was translated into English by A.J. Thomas, Indian English poet, fiction writer, and former editor of Indian Literature, an English bi-monthly of Sahitya Academy. Now let us understand a little more about the significance of the literary significance of the poem in Malayalam. നമ്മൾ കവിതയിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 23 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി നിർമ്മിച്ച പാലത്തിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിള നദിയുടെ
ശോഷിച്ച അവസ്ഥ പാലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട് ആ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിലൂടെ വരുന്ന പുരോഗതിയെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പാലം പണിത അന്നു മുതൽ വന്ന പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞു ജീവനുകൾക്കും സസ്യലതാദികൾക്കുമെല്ലാം വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായിരുന്ന ആ നിളയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. കവിയുടെ ഭൂതകാലത്ത് നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നദി കവി മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതിനൊപ്പം നദിയുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും ചേർത്ത് വെച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് കുറ്റിപ്പുറം പാലം. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ദൈന്യത ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാലം നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ നദിക്കുള്ളത്. മണൽ ഖനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങളാണ് പേരാറിനെ കൂടുതൽ ശോഷിപ്പിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും പരിസ്ഥിതി കവികളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഇടശ്ശേരിയുടെ തൂലികയിൽ പിറന്ന കുറ്റിപ്പുറം പാലം ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ജന്മം നൽകിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി അകലേക്ക് അകന്ന് യാത്ര പറയുകയാണോ എന്ന് കവി സംശയിച്ചത് തികച്ചും സ്വാഭാവികം. കവിതയുടെ അവസാന വരികളിലെത്തുമ്പോൾ കവി ആകുലപ്പെടുകയാണ്. കവി ദീർഘദൃഷ്ടിയാൽ കണ്ടതുപോലെ ഭാരതപ്പുഴ ഒരു അഴുക്കുചാലായി മാറിയെങ്കിലും ആധുനികത കൊണ്ടുവന്ന പുരോഗതിയെ കവി ഒട്ടും തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല. പേരാറിന് ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ശാന്തഗംഭീരമായി ഒഴുകി നീങ്ങുകയാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ കുറ്റിപ്പുറം പാലം എന്ന കവിത. കുറ്റിപ്പുറം ബ്രിഡ്ജ് by Edasseri. Upon the bridge built recently at a cost of 23 lakhs, I stand proud, my eyes fixed on the dwindling Perar below. This is the river on whose sandy shores I once played endless games of Puthankol, the river in whose cool waves I dipped for daily prayers. Now I stand proud and tall, level with the kingfisher, the sparrow and the crane that once flew over here. So here in the beginning, as we read, the poet is standing on the bridge and he looks at the river Perar dwindling. Dwindling is it is just becoming smaller and smaller, and he is of course very proud of the huge bridge which is built with 23 lakhs. But he is sad that the river is just dwindling, and he remembers his boyhood days when he played many games on the shores, on the sandy shores of Perar River, and he remembers the game Puthankol, in which of course kids would hide a stick in the sand and would of course search for it. And he also remembers, I dipped for daily prayers. He washed himself, he bathed himself in the waters of cool waves of the river every morning. And now he is standing on the bridge, level with the kingfisher, the sparrow and the crane that once flew over here. He is standing on the bridge, and hence he is as high as the birds which used to fly there, level with the kingfisher. When he was a boy, he could just look at the birds from the river or from the sandy shore. Now he is standing in or rather in or on the bridge above the river. He thinks that he is standing at a high place
as high as where the kingfisher, the sparrow, and the cranes used to fly. And now we have irony here. He uses the word once flew over here. Once flew over here means they used to fly here. Now that the bridge is constructed, now that the surroundings underwent a lot of changes, these birds are not going to fly here anymore. So that's the reason why he uses the word once, ironically, level with the kingfisher, the sparrow, and the crane that once flew over here. Now let's look at the first stanza. This is the first stanza in the text, English version, English translation. And now let us also look at the very Malayalam version. Before that, let's just look at the very opening of the poem. I have known about the Kutipuram ferry from my childhood. This poem was born out of mixed feelings I experienced when I crossed the bridge built recently over this river. So, Edasseri Govindan Nair used to write small introductions like this to almost all the poems he wrote, and this is one such introduction he has for this special poem, that is Kutipuram Bridge, and he says that he has mixed feelings. തനിക്ക് സങ്കടവും സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ സമ്മിശ്ര അനുഭൂതികളോടുകൂടിയാണ്, സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ കവിത താൻ എഴുതുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വത ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ കവിതകൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള മിക്ക കവിതകൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആമുഖം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ആമുഖത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കവിതയും തുടങ്ങുന്നത്. 23 ലക്ഷം ഇപ്പോൾ ചെലവാക്കി നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന്മേൽ അഭിമാനപൂർവം ഞാൻ ഏറി നിൽപ്പാൻ അടിയിലെ ശോഷിച്ച പേരാർ നോക്കി. പൂഴിമണൽ അതിൽ പണ്ടിരുന്ന് പൂത്താങ്കോലേറെ കളിച്ചതല്ലോ. പൂഴിമണൽ അതിൽ പണ്ടിരുന്ന് പൂത്താങ്കോൽ ഏറെ കളിച്ചതല്ലോ. കുളിരോലും മോളത്തിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി കുളിയും ജപവും കഴിച്ചതല്ലേ. പൊന്മയും കുരുവിയും കൊക്കുമന്ന് പൊങ്ങിപ്പറന്ന വിധാനത്തിങ്കൽ അഭിമാനപൂർവം ഞാൻ ഏറി നിൽപ്പാൻ അടിയിലെ പേരാറ് നോക്കി നോക്കി. അഭിമാനപൂർവം ഞാൻ ഏറി നിൽപ്പാൻ അടിയിലെ പേരാറ് നോക്കി നോക്കി. My eyes were fixed on the Perar below. Here is the river bank that would be washed away. The river was in Spade, when no boat would venture out, or kite dare fly across. O Nila, you will swell again and inundate your banks. But I can't help laughing at the thought of you crawling under the bridge now, doing a tame nata. Yet as I stand tall, my foot firm on this mammoth human achievement. Okay, now the poet continues his thoughts. My eyes were fixed on the Perar below. I was looking at the river. Here is the river bank that would be washed away. The river was in Spade. So this is what happened when the river was in Spade. Spade is the very flood in the rainy season. So when the river was in Spade, the waters of the river washes away the river bank, the sandy shores, and when no boat would venture out. So also during the flood, no boat would cross or kite dare fly across. There won't be any birds just flying across because of the very flood there. O Nila, you will swell again and inundate your banks. I'm sure in rainy season you will again just swell, or you will have flood again. There will be flood again in the river.
So the poet is sure about it. Now the poet is inundate means to flood or overspread with water. But I can't help laughing at the thought of you crawling under the bridge now, doing a tame nata. So nata here refers to a practice in competitions, like there is the winner and the loser, and the loser will have to crawl on, of course, his legs and hands under between the legs of the winner. The loser will have to. So just like a loser in a game, the river is crawling right now, having a tame nata. Okay, അപ്പോൾ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിയുടെ കാലിന് കീഴിലൂടെ 4 കാലിൽ പരാജിതൻ ഇഴയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ആ സമ്പ്രദായമാണ് എറ്റെയിം നാട്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു പരാജിതനെ പോലെ ഇന്ന് നിളാനദി പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഇഴയുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദി വാട്ടർ ഈസ് dwindling and the poet is just sad about that. ആടോപത്തോടിവൾ പേമഴയിലാകെ തടം കുത്തി പാഞ്ഞു നിന്നു, ഒരു തോണി പോലും വിലങ്ങിടാതെ ഗരുഡനും മേലെ പറന്നിടാതെ. ഇനിയും നിളെ നീ ഇരച്ചു പൊന്തും, ഇനിയും തടം തല്ലി പാഞ്ഞണയും. ഇനിയും നിളെ നീ ഇരച്ചു പൊന്തും, ഇനിയും തടം തല്ലി പാഞ്ഞണയും. ചിരി വരുന്നുണ്ടത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇനി നീ ഈ പാലത്തിൻ നാട്ടനൂഴം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു പരാജിതനെ പോലെ നീ 4 കാലിൽ ഇഴയുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. I can't help laughing at the thought of you crawling under the bridge now, doing a tame nata. Yet as I stand tall, my foot firm, it is fixed strong, firm, urachinu, my foot firm on this mammoth human achievement. There wells up in my mind a dull ache I cannot fathom, standing upon this bridge, now truly the threshold of a new world. I caress in my mind the rustic vista that fades away day by day of charming Grihalakshmi, my playmate from the day of my birth, now receding far, far away and ready to bid the final adieu. The wide expanse of paddy fields. ഓ, ഈ നിളാനദി കവിയുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൺ ദിസ് മാമത്ത് ഹ്യൂമൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ കാലുറപ്പിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് there wells up in my mind a dull ache I cannot fathom. I cannot measure. I have a boring, dull, only soul-killing kind of pain in my mind. എനിക്കൊരു വിരസമായ നൊമ്പരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ പുരോഗതിയിൽ കാലൂന്നി നിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. Now truly the threshold of a new world. Definitely this bridge is going to bring a lot of development. There is going to be a new world. ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെ ഈ പാലം നമുക്ക് തുറന്നിടുകയാണ്. പക്ഷേ I caress in my mind the rustic vista that fades away day by day. ഓരോ ദിവസവും അനുനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൃഹാതുര ഗ്രാമ രൂപങ്ങൾ, ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ ശാലീനത ഉള്ള സുന്ദരിയായിരുന്നു, ഗ്രഹലക്ഷ്മിയായിരുന്നു, എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ, ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു ഈ പേരാർ, ഈ നിളാനദി. ഇന്ന് എൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ അവസാന യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി കണ്ണീരോടുകൂടി ഇവൾ അപ്രത്യക്ഷയാകുമ്പോൾ, ഇവളോടൊപ്പം ഇവിടെ പച്ച പരവതാനി വിതച്ച് നിന്നിരുന്ന വയലോലകൾ എല്ലാം, നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൊമ്പരം കണ്ണീർക്കണങ്ങളാകുന്നു.
my playmate from the day of my birth, now receding far away, and ready to bid the final adieu, the wide expanse of paddy fields. എങ്കിലും മർത്യ വിജയത്തിന്മേലൻ കഴലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്കേ, എങ്കിലും മർത്യ വിജയത്തിന്മേലൻ കഴലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്കേ, ഉറവാർന്നിടുന്നുണ്ടൻ ചേതസിങ്കൽ അറിയാത്ത വേദനയൊന്നുമല്ലേ, ഉറവാർന്നിടുന്നുണ്ടൻ ചേതസിങ്കൽ അറിയാത്ത വേദനയൊന്നുമല്ലേ. ഉണ്മയിൽ പുതുലോകത്തിനു തീർത്തോരുമ്മറപ്പടിയാമി പാലത്തിന്മേൽ, ഉണ്മയിൽ പുതുലോകത്തിനു തീർത്തോരുമ്മറ പടിയാമി പാലത്തിന്മേൽ, അനുദിനം മങ്ങുമാ ഗ്രാമചിത്രം മനസ്സാ ഞാനൊന്നു മുകർന്നു നിന്നു. പിറവി തൊട്ടൻ കൂട്ടുകാരിയാം ആ മധുരിമ തൂകും ഗ്രാമലക്ഷ്മി അകലേക്ക് അകലുകയാം, അവസാന യാത്ര പറയുകയാം. അകലേക്ക് അകലുകയാം, അവസാന യാത്ര പറയുകയാം. Now receding far, far away and ready to bid the final adieu, the wide expanse of paddy fields where green and yellow playfully intermingle, grouse with houses flanked by fruit-bearing trees, slopes covered with flowers of myriad hues, festivals in the cows marked by elegant lamps, and the peepal tree with its stone encircled base. The songs of ploughman during the day and the fearsome silence of night, all these are moving slowly away, yielding to stone. With green and yellow playfully intermingled, grouse with houses flanked by fruit-bearing trees. Now the poet thinks about his childhood days when there was no bridge. It was quite beautiful looking around with beautiful green paddy fields, and the paddy fields green, which were green, turned yellow when it was time for the harvest. And there were also a lot of fruit-bearing trees such as coconut tree, mango, jackfruit, all that. Flanked by fruit-bearing trees, slopes covered with flowers of myriad hues. There were also many flowers, beautiful flowers, bell flowers, then rose flowers, myriad hues, many colors, festivals in the cows. He remembers temple festivals and the very grouse, the cow. ഒരുപാട് കാവുകളിൽ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ പൂക്കൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും ഉത്സവങ്ങൾ, വയലോരത്തിൻ്റെ ഹരിതാഭമാർന്ന, അതുപോലെ തന്നെ കൊയ്യാൻ പാകമായി സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പാടങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭംഗി. With flowers of myriad hues, festivals in the cows, marked by elegant lamps, and the pipal tree with stone encircled base. അതുപോലെ തന്നെ ആ പേരാലിൻ്റെ ഇലകൾ, അതിൻ്റെ എല്ലാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗന്ദര്യം, അതെല്ലാം ഇവിടെ കവി ഒരുപാട് നൊമ്പരത്തോടുകൂടി ഗൃഹാതുരതയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം കവിയെ, ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ, മനസ്സിനെ കൂടുതൽ വ്രണിതമാക്കുന്നു. ദ സോങ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലൗമാൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഡേ, വയല് കാളപൂട്ടുന്ന കർഷകരുടെ എല്ലാം സംഗീതം, അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫിയർസം സൈലൻസ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്, ദി രാത്രിയുടെ നിശബ്ദത, ഓൾ ദീസ് ആർ മൂവിങ് സ്ലോലി അവേ yielding ടു സ്റ്റോൺ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കല്ലാണ്, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ സൂട്ട്, സിമെൻ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, കല്ലിനും സിമെൻറ്റിനും അതുപോലെ ഇരുമ്പിനും എല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള
ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണല്ലോ എന്ന് കവി സങ്കടത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. പച്ചയും മഞ്ഞയും മാറി മാറി പാറിക്കളിക്കും പരന്ന പാടം, ഫലഭാര നമ്ര തരുക്കൾ ചൂഴും നിലയങ്ങൾ വായിക്കും നിരന്ന തോട്ടം, പലതരം പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ ചരിവുകൾ വർണ്ണശബളിതങ്ങൾ, ആലും തറയും വിളക്കുമായി ചേലഞ്ചും കാവിലെ ഉത്സവങ്ങൾ, പകലത്തെ കർഷക സംഗീതങ്ങൾ, ഇരവിലെ ഭീകര മൂകതകൾ, അകലുകയാണിവ മെല്ലെ മെല്ലെ അണയുകയല്ലോ ചിലതു വേറെ വേറെ. അകലുകയാണിവ മെല്ലെ മെല്ലെ അണയുകയല്ലോ ചിലതു വേറെ വേറെ. Yielding to stone, soot, cement, steel, raining over the flowers. Howling and surging ahead are tire and petrol day and night. Walls spring up everywhere, just jostling for space left and right. Everywhere the rough day is raucous, as it is a rough night too. Everywhere noises quickening, everywhere movements quickening, strangers brawling, locking horns. No, not strangers, neighbors all. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാലം വന്നതിന് ശേഷം now the poet is crying about, lamenting about the change after the construction, or rather during the construction of the bridge, the Kutipuram Bridge, yielding to stone. So the beauty of the river has been replaced by stone, soot, cement, steel, and now there are huge trucks, vehicles just passing over the bridge, and it is making howling and surging sounds. And there we can also see the walls spring up everywhere. Lot of development going on. Construction of the bridge, along with the construction of the bridge, construction of new building, and we have the very rough night and rough day. There is so much of sound everywhere. The tranquility of the village is lost. Vehicles passing, constructions going on, everywhere movements quickening, sound is increasing moment by moment, day and night. And people also, lot of people come, lot of workers come, strangers brawling is just quarreling, brawl is quarreling, okay. So we can see fighting, people just fight. They just locking horn is the very sound produced by the very people fighting there. No, not strangers, neighbors all. And the poet says that all these strangers slowly become neighbors. This is urbanization going on, industrialization going on, mechanization going on. അപരിചിതർ പരിചിതരാകുന്നു, അപരിചിതർ അയൽക്കാർ ആകുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ധാരാളം ആൾക്കാർ അന്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് കുടിയേറുന്നു, ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ബ്രോളിങ്, ഈ അപരിചിതർ അവർക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, വഴക്കടിക്കുന്നു, വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് strangers become neighbors. No, not strangers, neighbors all. Strangers are neighbors. Strangers are neighbors. Let us look at the Malayalam version. അലരിന്മേൽ വാഴ്ച തുടങ്ങുകയായി ശിലയും കരിയും സിമൻ്റ് ഉരുക്കും, അലറിക്കുതിച്ചിങ്ങു പായുകയായി ടയറും പെട്രോളും പകലിരവും, ഇവിടെ ചുമരുകൾ ഉയരുകയായി ഇടയറ്റിടവും വലവുമെങ്ങും, കടുതരം പകലെങ്ങും ശബ്ദപൂരം, കടുതരം ഇരവിലും ശബ്ദപൂരം, മുറുകിടും ശബ്ദങ്ങൾ എങ്ങുമെങ്ങും, മുറുകിടും ചലനങ്ങൾ എങ്ങുമെങ്ങും, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ അടിപിടികൾ, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ പിടിച്ചു പൂട്ടൽ, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ അയൽപക്കക്കാർ, അറിയുന്നോരെല്ലാരും അന്യനാട്ടാർ.
അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ അയൽപക്കക്കാർ, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ അടിപിടികൾ, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ പിടിച്ചുപൂട്ടൽ, അറിയാത്തോർ തമ്മിൽ അയൽപക്കക്കാർ, അറിയുന്നോരെല്ലാവരും മന്യനാട്ടാർ. This is the big change. Strangers brawling, locking horns. No, not strangers, neighbors all. Strangers are neighbors, and strangers and neighbors, total strangers. Malurkayam shall be mere name from now on, and the deity of Malur but a wayside deity. Even this Andimahakalan Kunna that stands in still grandeur will seem like a spinning top hurled by hot-headed child Robert. Man is full of play, tears and laughter if he turns into a machine. Oh, Mother Perar, would you also turn into grieving, reeking drain? ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് ശേഷം, നിർമ്മിതി കാലഘട്ടത്തിലും അവിടെ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കവി സങ്കടപ്പെടുന്നു. We have a lot of strangers here, and all the strangers become neighbors. And just like neighbors are total strangers, the neighbors are total strangers, there are changes going on. Malurkayam shall be mere name from now on. There was a very deep area in the deep part in the river Perar. Malurkayam എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന, it was called Malur Deep, and that Malurkayam in the Perar is right now just vanishing because of the construction of the bridge, and there won't be Malurkayam anymore. That deep part in the river has been just right now level because of the bridge, construction of the bridge. Just like that, nearby the river there was also a deity, a goddess, deity of Malur. Now it has become a wayside deity. So changes happening to the river, happening to the surrounding. It is also happening to the very temples there, deity there. All this is just becoming a saying. People hereafter will say that there was once a deep part in the river here. There was a Malurkayam here. And similarly, people would say that, okay, this god has become a wayside deity right now because you have the bridge there, road there, people passing there. This god is becoming a god in the wayside. And similarly, this Andimahakalan Kunna, there is a hill beside, and that hill on the shore of the river has been just leveled, and it is also just vanishing. Andimahakalan Kunna that stands in still grandeur will seem like a spinning top hurled by a hot-headed child robot. Now we have a lot of machines, JCB kind of machines just working on, and this hill, the Andimahakalan hill, will slowly be just vanished because we have a lot of mechanization and industrialization going on. Man is full of play, tears and laughter if he turns into a machine. Now, when human beings just develop, and when they have machines, he becomes somebody who is playing at times. At times we play, at times we cry, and we just burst into laughter because we have developed. Because we are just machines, because we do not care for any real emotions or feelings. We behave like
robots. We have no real emotion. We have no real feelings. We are just machines. And it is because of the kind of mechanization of the human mind that we do all these brutalities to the surroundings, to the ecosystem, to Mother Earth. Man is full of play, tears, and laughter if he turns into a machine. Oh, Mother Perar, would you also turn into grieving, reeking drain? And the poet is afraid that slowly, or very soon after the construction of the bridge, as a result of industrialization, as a result of development, river Perar will also just become a drainage from which is reeking, from which is spreading stinking, ugly smell. That is the end of the poem. Mallur Kayamini Chollumatram, Mallure Tevar Teruvu Devam, ശാന്തഗംഭീരമായി പൊങ്ങി നിൽക്കും അന്തിമഹാകാളൻ കുന്നുപോലും ജൃംഭിത യന്ത്രക്കിടാവെറിയും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി നിൽക്കും. ശാന്തഗംഭീരമായി പൊങ്ങി നിൽക്കും അന്തിമഹാകാളൻ കുന്നുപോലും ജിംബൃതയന്ത്രക്കിടാവെറിയും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി നിൽക്കും. കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലുമായി കഴിയും നരനൊരു യന്ത്രമായാൽ അമ്പ പേരാറേ നീ മാറിപ്പോമൂ ആകുലയാം ഒരഴുക്കുചാലായി. പേരാറിനോട് നൊമ്പരത്തോടുകൂടി കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ നിളാനദിയെ, എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ കൂട്ടുകാരി, അധികം വൈകാതെ നീയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരു അഴുക്കുചാലായി മാറുകയാണോ? വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ 2023 കൊണ്ട് നിളാനദിയെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു, സങ്കടത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു, ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അന്ന് പ്രവചിച്ച പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ നിളാനദിയെക്കുറിച്ച് സങ്കടത്തോടുകൂടി ആകുലതയോടുകൂടി പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമായിരിക്കുന്നു. നദിയുടെ ഒഴുക്ക് നിലച്ച് നിളാനദി ഒരു ഓവുചാലായി, അഴുക്കുചാലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. Now let us look at the questions and answers of this beautiful poem. What makes the narrator feel proud as he stands on the newly built bridge? The poet Edasseri Govindan Nair is very proud that the Kutipuram Bridge has been constructed by spending nearly 23 lakhs. എന്താണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കവിയിൽ അഭിമാനം നിറയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കവി അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിമാനപ്പെടുന്നത്? 23 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ പാലം നിർമ്മിക്കാനായല്ലോ, അതിൽ തനിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നദിയെ കാണാനാകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് വികസനം വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൗ ഡസ് ദി നറേറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി വില്ലേജ്? We have the description of the beauty of the village in stanza number 4, page 74. The poet Edasseri Govindan Nair describes the beauty of the river Perar and its surroundings, and he says that the Perar was his playmate from his birth, from the day of his birth, and it was quite beautiful to see the very vast paddy fields which were green and yellow, and he was also very, very happy to see the grouse and the houses around the very
on the coast of the river, and there were lot of fruit bearing trees in the grounds, and there were also beautiful flowers of myriad colors, and there was also temple festivals, and he was very happy to see the elegant lamps of the temple festivals and the cow festivals, and he also remembers the beautiful peepal trees, and he calls the village Grama Lakshmi. Now we come to the next question. Level with the kingfisher, the sparrow, and the crane that once flew over here. What is the irony in these lines? Okay, now the poet stands on Kutipuram Bridge, and he says that he is standing on the bridge which is as high as the very level in which the birds such as kingfisher, sparrow, and the crane used to fly, and he says that once flew over here. The irony is in the word once. Once, not anymore. Before the construction of the bridge, okay, many birds such as kingfisher, sparrow, and the crane used to fly. Okay, now they won't fly anymore because the village is no more there. The plants and trees and the paddy field, all that is lost. Okay, and the birds cannot live there because the surrounding is not suitable for them to stay there, and he thinks that with the loss of the beauty of the Grama Lakshmi, the creatures have also fled and they are not going to fly there anymore, and the very destruction done to the ecosystem is referred to by the word or in the word once, and that is the very ironic reference here. Now let's move on to the next question. Number 4, what happens when the river is in Spade? When the river is in Spade, when there is a flood in the river, when the river is in Spade, the river bank would be washed away. The river bank would be washed away when the river is in Spade, and there will be so much of water. Okay, and the poet is describing that in stanza 2. Stanza 2, we can see the very condition of the river in Spade. My eyes were fixed on the para below. Here is the river bank that would be washed away. The river was in Spade, when no boat would venture out. And similarly, when the river is in Spade, no boat would venture out, no kite would fly there, and the very banks of the river would be covered in flood waters. Next question, number 5. What is described in the poem as the threshold of a new world? The threshold of a new world described in the poem is the Kutipuram Bridge. Threshold of a new world, ഒരു പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ വാതിൽ എന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ 6. Who was the narrator's playmate from the day of his birth? The narrator's playmate from the day of his birth is the village. The village. So also the river. Okay. Now the next question. What happens to the neighborhood connections as a result of urbanization? The neighborhood, strangers are neighbors and neighbors total strangers.
The neighborhood connections as a result of urbanization is described by the poet as strangers are neighbors, our neighbors are strangers, and neighbors are total strangers. That is the kind of a lot of migration going on, a lot of people coming and settling, and everybody is a stranger. But in the village, everybody knows who she or he is. So that is the very kind of change that happens to the neighborhood connections as a result of urbanization. Now, the next question, 8th question. What, according to the narrator, are the fates awaiting the deity of Malur and the Mahagalan Kunna? According to Edasseri Govindan Nair, the depth called Malur Kayam will be hereafter a hearsay. It just vanishes, it disappears, and people would say that once there was a deep part in the river. Similarly, Lord Shiva of Malur becomes a street deity, and Andi Mahakalan hill will be destroyed by an egoist mechine child. Okay, the depth called Malurkayam will be hereafter a hearsay. Lord Shiva of Malur becomes a street deity, and the Mahakalan hill will be destroyed by an egoist machine child. Now the next question 9. Question number 9. What would happen to Mother Perar if a man turns into a machine? If man turns into a machine, Mother Perar will change into a canal of grief carrying sewage. If man turns into a machine, Mother Perar will change into a canal of grief carrying sewage. Now we have the paragraph questions. Remember, every paragraph question you will have an intro on the poet Edasseri Govindan Nair. So also about the significance of the poem Kutipuram Bridge, and thereafter you will come to the very question. How does the narrator contrast the river and the newly constructed bridge? Edasseri Govindan Nair is one of the modernist poets and playwrights of Kerala. He writes about the suffering humanity, and he also writes about the destruction done to the ecosystem in the poem Kutipuram Bridge. And Kutipuram Bridge is considered to be, it is considered one of the poems which deal with eco-critical issues, and the bridge has a lot of significance because this bridge is about the past and the future, so also about the present. And now Edasseri Govindan Nair is contrasting the very changes or the progresses, right? He says that he is happy about the construction, and it is going to bring a lot of development. He is happy about the big development that is going to happen, and he says that the bridge is a threshold of new world. There is going to be more movement, there is going to be more development, there is going to be, of course, a lot of migration, but he is contrasting to the loss of the beauty of the village. He also refers to the loss of the river as such, right? The river is just becoming a canal, just carrying sewage. So this is the one side. He praises urbanization, development, mechanization, industrialization. The other side, he speaks like an environmentalist, and he is lamenting the loss of the beauty of the river, lamenting the loss of the beauty of the village, and he is also speaking about the kind of hypocrisy and cruelty that is spreading as there is urbanization and development. Explain the usage of doing a tame nata. So Edasseri Govindan Nair's
Kutipuram Bridge is considered one of the eco-critical works in Malayalam literature, and he is lamenting the very loss of the river Perar, river Nila, and he explains that with a beautiful comparison, and he says that the river is doing a tame nata, and the mean nata is in fact a practice from, it's an act from the very practice of people in Kerala, which is often in a contest. Maybe we have the winner and the loser, and the winner will make the loser crawl between his legs, and that very act of deed of crawling on all four, that is the two hands and the two legs of the loser, is referred to as nata, or rather Nattunuruga. Here the river Perar is just represented as the loser. Perar or Nila river is a loser because of the winning or the success or the achievement of man. Modern man is a winner, and river or village or surroundings or ecosystem is a loser. Now the river is just crawling like Nata Nuruga. Okay, so the poet is communicating the kind of pathetic condition that river Nila is in after the construction of Kutipuram Bridge. So also he just predicts the kind of great destruction that is going to happen to the river, its surroundings, and the village, and the entire surrounding, and of course Mother Earth. It's a beautiful eco-critical work in Malayalam literature. The third question: how does the narrator describe the beauty of the village? Okay, Kutipuram Bridge of Edasseri Govindan Nair is a beautiful poem because we have wonderful poetic references or very pictorial capturing of the beauty of rivers of Kerala. So also the very beauty of the villages of Kerala, and the poet in all these 6 or 7 stanzas, just like a great painter, captures the beauty of the river, the very flora and fauna, the different seasons, monsoon season, spring season, the very autumn season, all the summer season, all these seasons of Kerala has been wonderfully captured in this poem. And the poem is also about river, the beauty of the river. Now, so also the coast of the sandy river bank and its coast, right? We have green paddy fields, vast paddy fields, green, yellow, then a lot of fruit-bearing trees. Amidst the fruit-bearing trees, we have houses, small houses. Then, of course, we have a lot of plants and flowers of multiple colors. We have temple festivals, cow festivals, and a lot of lights and lamps and people trees and all this, right? So the very customs, conventions, rituals, festivals, celebrations, the seasons, the climate of Kerala has been beautifully presented in the poem by Edasseri Govindan Nair, just like a painter who is
a realistic painter who is just presenting or like painting a village, a Kerala village, right? Beautiful poem. Now, how does the narrator describe the onset of urbanization? Kutipuram Bridge of Edasseri Govindan Nair is a wonderful poem which is considered an eco-critical work in Malayalam literature. And in this poem, he is skeptical about the onset of urbanization, and he laments the fact that with urbanization we destroy the beauty of the rivers. Urbanization will obliterate the rivers. Urbanization will transform rivers to canals of sewages, stinking sewages, right? Similarly, urbanization will, of course, destroy the coast, the sandy shores, the villages nearby the rivers. So also the very culture and the values of the people will be lost by urbanization. That is the reason why we have a lot of strangers. Strangers become neighbors. Neighbors, total strangers. So the loss of values, the loss of the beauty of nature, the loss of the beauty of river, the loss of the beauty of Grahalakshmi has been, all this is because of urbanization. And end of the poem, the poet says that man is becoming a hot-headed child robot. Okay, because of urbanization, we human beings become just machines, just robots. We have no feelings, we have no emotions, we have no concern, we have no sympathy, empathy, or value. Okay, so with that we come to the next question. What are the similes, metaphors, and images used by the narrator to represent mechanized development? The poet Edasseri Govindan Nair in this poem Kutipuram Bridge uses a lot of beautiful similes, metaphors, and images to represent mechanized development. One of the similes, one of the metaphors he uses, the metaphor he uses to compare modern man is, of course, hot-headed child robot. Hot-headed child robot is a metaphor in which Edasseri Govindan Nair compares modern man to, of course, a robot. Now another simile is the spinning, like a spinning top, like a spinning top. All right, that is, of course, the Antimahagalan Kunna that stands in still grandeur will seem like a spinning top hurled by. So this Antimahagalan Kunna is compared to, or rather, compared to, or to a spinning top in a simile, like a spinning top, and said that the hill Antimahagalan Kunna is just turning and turning and turning, revolving and revolving and revolving, just and very soon it would just vanish. Okay, so we have beautiful metaphors like child robot, simile like a spinning top, and images, beautiful images like the Perar, grieving, reeking drain. That is again another metaphor. It's a beautiful image, right? So Perar, Mother Perar, would you also turn into grieving, reeking drain? So Perar is presented as a river which is stinking, and it is again another image that shows the very mechanization, urbanization, and all. Last part of the poem is so full of wonderful similes, metaphors, and images that represents the destruction of urbanization. Now we come to the next question, or rather essay questions. Essay question, remember everybody, you have to write an introduction on Edasseri,
his life, his contribution, his poetic works, then the significance of Kutipuram Bridge as the very paragraph given in the textbook, and thereafter you have to come to the very question, right? Edasseri's poem Kutipuram Bridge is a critique of mindless urbanization. Explain why. So speak about Edasseri Govindan Nair, speak about his contribution. Thereafter say that Kutipuram Bridge is one of the eco-critical works in Malayalam literature, and say that the poet is writing the poem with mixed feelings, like he's proud on one side, but he is sad about the kind of destruction that is done to Nila river. So also he is sad about, right, the river right now is destroyed and its surroundings destroyed, and the creatures like fish, birds, then the plants, the beauty of village, all that is lost. So the answer will contain each stanza. We have 7 stanzas. So please write what is in stanza 1, what's in stanza 2. Like you have the very feeling of the poet in stanza 1. Then of course lot of scenes from the river and the bridge, stanza 2. Then of course about the achievement and its consequence, that is the river is slowly vanishing. The river was once the playmate of the poet. The village was also the playmate of the poet, and he is sad. Third stanza. Fourth stanza, beauty of the village and the river. And the fifth stanza, about the kind of changes that happen as a result of the construction of the bridge. All that you have to include in different passages. And you say that in conclusion you can say that the poet compares modern man to a hot-headed child robot. Hot-headed child robot is modern man who is mad with greed for money, luxury and development. Okay, and the poem Kutipuram Bridge is a critique. It's a criticism of the of modernization, industrialization or urbanization. As a result of urbanization, the surrounding, the ecosystem, Mother Earth is obliterated and destroyed. Now the next question, discuss the alternate models of Kerala's development in the light of the poem. Okay, so this poem, Kutipuram Bridge, is about the kind of development. Other side we have of course construction of dams, we have construction of highways, construction of railway, then of course airport, then of course construction of huge buildings. Write about all that and speak about the kind of destruction of the environment, felling of trees, then of course the very pollution of the surroundings, pollution of rivers, pollution of air, water, soil. Then of course write about climate change because of industrialization, because of mechanization. Okay, and of course write about global warming, depletion of ozone layer, and of course destruction of Mother Earth. As a visionary poet, Edasseri laments the state of human beings in the future. Elucidate. Yeah, this poem, okay, right, introduction, Edasseri, Kutipuram Bridge, and the very question right now, this poem is about what is going to happen to man. Because modern man is very greedy, we have of course the very cruel destruction of the surroundings and Mother Earth in the name of development. And slowly as because of the construction of bridges, because of the construction of highways,
railway, airport, huge buildings, like the river is becoming a carrier of sewage. Perar is becoming a carrier of sewage. Similarly, the villages, the soil, the rivers, the very land and the air of our state, our country will be so full of toxic elements, and we won't have enough air. Rather, we won't have enough oxygen, pure oxygen or pure water. We have scarcity of drinking water, we have scarcity of oxygen, we have scarcity of food. Okay, so this and ultimately in future, Edasseri Govindan Nair says that we will perish in our own waste. We will die in our own sewage. Okay, because we have irrational kind of illogical kind of rapid progress developmental activities. We are just going to die in our own sewage or waste. Okay, with that we come to the end of the discussion of this wonderful poem Kutipuram Bridge by Edasseri Govindan Nair, and I request you to support my channel by liking and commenting and sharing maximum. Please work hard and have a very good life, have success, have peace, have joy. May God bless